Thank you for staying with us. We are still talking about dairy goat farming with Mr. Mbugua. While most farming ventures can be challenging with ups and downs, Mbugua says goat farming is very profitable with hardly any challenges. He and his family have been able to take care of the goats without the need to hire an extra hand. Tapped water is also available in this region, making the venture even more manageable. Siwezi sema kuna changamoto zozote zingine kwa sababu mimi na familia yangu hii kazi tunaweza kuifanya bila kutafuta mtu extra. Hivyo ni kusema siwezi sema iko na kazi mingi. Hakuna changamoto naweza sema kwa mbuzi, ni manufaa tupu. Hapa kwetu kwa hii urban setup tuko na bahati kwa sababu tuko na ile maji ya mfereji. Sasa pande ya maji mbuzi hana shida kwa sababu unachota kwa mfereji direct unapatia mbuzi na inakuwa ni sawa sawa. He currently sells his milk locally at 160 shillings per litre. His main clients are referrals from doctors who are in dire need of the product. Kwa wakati huu maziwa ya mbuzi tunauza kwa shilingi 160. Na ile bahati kubwa tuko nao, wale watu wanakuja kutafuta maziwa hapa wanakuwa wengine wametumwa kutoka hospitali. Unakuta ni mama akona mtoto, ameambiwa mama, huyu mtoto wako hii shida yake, enda umtafutie maziwa ya mbuzi. Hivyo ni kumaanisha mtu atatoka hata mbali akujie maziwa hapa kwangu. Soko yangu ni majirani wangu na wale wamekuwa referred kwangu. Goat milk is a fairly new phenomenon in Kenya. Most people still find it as a new product that not much is known about, as we did when Mbugua's wife served us a cup of warm milk. The creamy milk, which is a lot whiter than cow milk, is apparently even better than cow milk, as Mbugua tells us. Wameukubali 100% kwa sababu kulingana na maagizo ya daktari, maziwa ya mbuzi iko na low cholesterol. Pia maziwa ya mbuzi ni easy to digest. Na daktari anasema to reduce cholesterol. Hivyo ni kumaanisha hii maziwa ya mbuzi iko na soko yake direct. As an experienced dairy goat farmer, Mbugua adds some advice for upcoming farmers. He says those interested should start with one for themselves and their families before expanding into commercial dairy goat milk production. Mimi naweza ambia yule mkulima mwenye anataka kuanzisha hii kulima ya mbuzi, asianze na mbuzi wengi. Kwanza ajenge nyumba ya mbuzi, hata kama ni mbuzi mmoja. Aanze na mbuzi mmoja. Akunywe maziwa ya mbuzi yeye mwenyewe. Asiproduce kwa mtu mwingine, aproduce kwake. Ndio kutoka hapo sasa expand. Kulingana na ile experience atapata na huyo mbuzi wake mmoja. The venture has been very profitable. Mbugua has been able to educate his children from the sale of goat milk and young goats to upcoming farmers. Inanisaidia kulipa school fees. Wale watoto wanazaliwa na hawa mbuzi huzaa mapacha ama saa nyingine hata watoto watatu. Na saa nyingine ikifika wakati wa kuzaa inakuwaga hao watoto wamekuwa ordered in advance hata kabla hajazaliwa. Mtu anakuja hapa anakuambia hii mbuzi akizaa kike akiwa miezi 3 uniitie. Hivyo ni kumaanisha na mbuzi wa miezi 3 tunauza kwa 8,000. Hivyo ni kumaanisha mambo ya school fees, mbuzi wamenisaidia sana. When it comes to breeding, Mbugua keeps one male which serves all his goats when need arises. In a period of a year and a half, each goat calves down twice. Hapa kwangu nimeweka dume. Hawa mbuzi wote nimeweka dume mmoja. Wakati wanahitaji kusaviwa wako na signs yake. Akitoa dalili napatia dume. Huyu mbuzi anachukuaga anabeba mimba kwa miezi 5. After that anazaa. Lakini kabla umpatie dume lazima umpatie muda wa kulea huyu mtoto kwanza. Maybe miezi 3 ndio umpe dume tena. Hivyo ni kusema kwa muda wa mwaka moja na nusu atazaa mara 2. To prevent inbreeding, he changes the male every year to ensure it does not mount its own offspring. Ili kuzuia inbreeding,
kwa muda wa mwaka moja lazima unabadilisha senge. Yule senge uko nayo mwenye amesavu hawa mbuzi, usikubali asavu watoto wake. Sasa ikifika ni wakati watoto wake wanahitaji dume, inakuwa huyu umemuondoa, umeleta dume mwingine. Sasa hivyo umeaddress hiyo shida ya inbreeding. Goats produce 2 to 3 liters of milk depending on many factors such as the feeds and the breed. Hawa mbuzi wangu kwa siku moja nakamua mara moja. Kwa kila mbuzi na produce kama lita 2, lita 3 kulingana na muda gani amechukua kutoka azae. Huyu mbuzi ni aina ya German Alpine. Nimekamua lita 1 kwa sasa. Ako na mimba ya miezi 3. Sasa hii wiki inakuja naelekea nifunge, niwache kukamua ndio ajitayarishe kuzaa, kwa sababu mbuzi akipata mimba ikifikisha miezi 3 unawacha kukamua ndio ajitayarishe kupata mtoto mwingine. Once they calf down, the goats are allowed to feed their young ones for a month before milking begins. This also varies from farmer to farmer. Okay, mtoto akizaliwa wa mbuzi nampea mamake ananyonya independently na mamake kwa mwezi mmoja. After that, huyu mtoto nitamshika jioni nimfungie kando, asubuhi nikamue, nimpatie mamake washinde pamoja, jioni nifungie, hiyo routine. Ndio mtoto apate maziwa, pia mimi nipate maziwa. The male calves are sold to farmers looking for good male breeds, or they can also be castrated and reared for meat. Nikipata dume, kuwe kuna mtu ana shida na dume, naweza muuzia aende akabreed mbuzi wake. Lakini pia ikifika wakati huyo dume amekuwa mkubwa na castrate, alafu anakuwa wanyama. Mbugua also recently added 1 Toggenburg to his herd. He is however using the goat as a pilot to see its adaptability and milk production. Kuna wakati nilikuwa nimeenda mahali inaitwa Nakuru, nikakutana na mbuzi breed tofauti, nikakuja na yeye nijaribu kama atafaulu pande hii. Na ndio sasa nilipata Toggenburg. So far imeperform vizuri. We were curious to find out his comparison of the 2 breeds he keeps, the Alpine and the Toggenburg. Alpine kwa hii hali yetu, kwa sababu anaweza kuadopt kwa hii hali ya baridi kiasi. Hivyo ni kumaanisha baridi haitamsumbua sana na hali ya hewa hapa inafaulu. Being in an urban environment, Mbugua keeps a German Shepherd for security purposes. This, he says, ensures no one comes near his goats day or night. The dog is also a source of income on its own, as he tells us. Wakati nilifikiria kulisha huyu umbwa, nilikuwa nimelisha umbwa 2 wa kienyeji. Ikafika nikaona hawa umbwa hawana faida isipokuwa kukula chakula. Nikaona nikiondoa hawa umbwa, nilete umbwa mmoja ambayo ni grade mzuri, akule ile chakula hawa 2 walikuwa nakula, na at the end of time anipe pesa. Nikaona sasa nitafute German Shepherd. Huyu German Shepherd nilimchukua mahali inaitwa Utawala, nikanunua 20,000 akiwa na miezi 3. Sasa nimemlea, amezaa mara 2. Mara ya kwanza alizaa watoto 5. Mara ya pili alizaa watoto 7. Sasa ukifanya hesabu yako utaweza kuona huyu umbwa ako na faida yake. Huyu umbwa hata baada ya faida ya watoto pia ako na faida ya security. Kwa vile kama vile nimesema hapa, security sio mzuri sana, na ukiajiri watchman, saa nyingine watchman akifika hapa, akifika saa 3 saa 4 ukienda kumwangalia unakuta amelala. Huyu umbwa, kwa sababu wale majirani wanajua hapa kuna umbwa aina hii, wale wanafanya ukora wanajua kuna umbwa aina hii, kwa hivyo hapa hawezi jaribu. Kwa hivyo kwa security kwangu mimi naweza sema huyu umbwa amenisaidia sana. Mbugua appeals to the government to bring in extension officers who are experts in dairy goat farming, who can be of help whenever goat farmers need assistance. He also suggests that a pedigree male be imported to help boost their breeds. So far sijaona usaidizi wote kutoka kwa serikali, kwa sababu hata nikitaka veterinary
mimi huitaga veterinary private, si wale wa serikali. Lakini ningeomba kama serikali ingetaka kutusaidia, ituletee veterinary ambao wanajua AI ya mbuzi, kwa sababu hapo tutaweza kuimprove breed zetu tukifanya AI kwa mbuzi. Ama watuletee senge kutoka ng'ambo, au mbuzi walitoka pande ya Germany, waende Germany watuletee mbuzi pedigree senge, akuje improve mbuzi wetu. He is currently a member of a self-help group of dairy goat farmers who assist each other whenever need arises. Mimi siko kwa cooperative, lakini tuko na group ile inaitwa self-help group, ambayo tunashirikiana wakulima kama 10. Tunatengeneza kikundi, ndiposa kama mmoja wetu ako na swali anauliza yule mwingine, kama anahitaji ndume anaitisha yule mwingine, tunasaidiana namna hiyo. In his parting words, he appeals to farmers with small spaces to try dairy goat farming as the returns are very high. Mimi ningeomba wale wakulima wengine waanze hii kilimo ya mbuzi. Kama isipokuwa ni vile sina nafasi kubwa, ningetaka niweke mbuzi hata 100, kwa sababu nimeona faida yake. Sasa ningeomba wakulima wengine, yule mwenye ako nafasi kidogo, hata kama ni mbuzi 1 ama ni 2, tafadhali aweke mbuzi na atafaulu. And that is all we had for you today on this episode of Sheep and Goat. Thank you for watching KTN Farmers TV. Stay tuned for more educative farming shows.